You got practiced in the last session workout. So sorry. நிதிஷ் லாஸ்ட் செஷன் உங்களுக்கு எடுத்த கிளாஸஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாத்தீங்களா? சார் நீங்க எடுத்தது வந்து உங்க நீங்க அனுப்பிச்சிருந்தீங்கல்ல சார், ஒர்க் ஷீட் மாதிரி அனுப்பிச்சிருந்தீங்கல்ல சார். ஆமா. அதுக்குள்ள மட்டும் நான் சும்மா எப்படி இப்படின்னு பார்த்தேன். ஆனா நானா தனியா ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டேன், அதனால நான் பார்க்க முடியல. ஓகே. சார் ஒரு ஹெல்ப் சார். அப்புறம் நம்ம இப்ப இது வரைக்கும் நீங்க வந்து சிலபஸ் மாதிரி வச்சுட்டு ஒவ்வொன்றா சொல்லி கொடுக்குறீங்களா சார்? சிலபஸஸ் இருக்கு. அதுல இருந்து டாபிக்ஸ் எடுத்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நிதிஷ். சார் எனக்கு ஒரே ஒரு ஹெல்ப் சார். அந்த நீங்க எடுத்த சிலபஸ் மட்டும் கொஞ்சம் எனக்கு அனுப்பிச்சு எல்லாம் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க. ஓகே, எனக்கு டாபிக் ஹெட்டிங்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் அனுப்பிச்சிருக்கீங்களா சார்? நான் கரெக்டா இது வரைக்கும் என்னென்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்ற டாபிக்ஸா? சார் டெய்லி பேசிஸ்ல, ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதனால. சரி, ஓகே நிதிஷ். எஸ். ஓகே. ஸோ ஃபார் லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா டேட்டா வேலிடேஷன்ஸ் பார்த்தோம். இந்த Yes, sir. டேட்டா வேலிடேஷன்ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி செல்ஸ் வந்து நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஸ் பண்றது அப்படின்ற பார்த்துருந்தோம். தட் மீன்ஸ் Yes, sir. எனக்கு இங்க வந்து ஒன்லி கரண்ட் டேட் மட்டும் தான் எனக்கு வந்து இன்புட் கொடுக்கணும். அண்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர் இட் ஷுட் பி இன் சம் டெசிமல் பிளேசஸ்ல இருக்கணும். அண்ட் டெக்ஸ்ட்னா டெக்ஸ்ட் மட்டும் தான் வரணும், எவ்வளோ கேரக்டர் இருக்கணும். அண்ட் கான்டாக்ட் நம்பர் அண்ட் எந்த ரேஞ்சஸ்ல இருக்கணும், எவ்வளோ லிமிட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றது. Yes, sir. அண்ட் ட்ராப் டவுன் பாக்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்றது, ஒரு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்டன்ட் ட்ராப் டவுன் பாக்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்றதும் லாஸ்ட் கிளாஸஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா? ஓகே, இன்னைக்கு கண்டினியூஷன் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா லூக்கப் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அதாவது இது வைட் ரேஞ்சில் இது வந்து இந்த லூக்கப்ன்றது எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் திஸ் லூக்கப் அப்படின்னு சொல்லும்போது எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அவுட்புட், அதாவது உங்களுக்கு டேட்டா இருக்குன்னா அவ்வளோ பெரிய டேட்டா ஷீட்குள்ள இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு டேட்டாவோட ரிசல்ட்டை ஃபைண்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக லூக்கப் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதுக்காக தான் இந்த லூக்கப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்னென்ன லூக்கப் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா வி லூக்கப் அண்ட் ஹெச் லூக்கப் அப்படின்றது யூஸ் பண்ண போறோம். தட் மீன்ஸ் இன்னைக்கு கரண்டா இருக்கக்கூடிய வெர்ஷன்ஸ், அதாவது 21 அண்ட் ஆஃபீஸ் 365ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் தட் அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் லுக்கப் கூட இருக்கு. எக்ஸ் லுக்கப் அப்படின்றது இட் இஸ் மிக்ஸ் ஆஃப் வி அண்ட் ஹெச் அப்படின்றது தான். ஓகே. ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வி லுக்கப் அண்ட் ஹெச் லுக்கப் அப்படின்றது இட்ஸ் மீனிங் வெர்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் லுக்கப் அப்படின்றது தான். தட் மீன்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாஸ் இருக்கு இல்லையா? எம்ப்ளாயி Yes, sir. நம்பர், நேம், பிஸ்னஸ், டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் ஸ்கேல் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இட் இஸ் எம்ப்ளாயி நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யூனிக் நம்பர். ஸோ ஒரு நம்பர் ஒன்ஸ் ஒரு பர்சனுக்கு இருந்துச்சுன்னா த நம்பர் வில் நாட் ரிப்பீட்டட் டு அனதர் பர்சன். Okay, sir. இந்த மாதிரி ஒரு சோர்ஸை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணலாம், அவுட்புட் அப்படின்றது நீங்க வந்து ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துல. Okay. இப்போ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயி ஐடி வந்து இது வந்து நேம் என்ன, அவங்க என்ன பிஸ்னஸ் ஏரியாவில் இருக்காங்க, அவங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட், அவங்களோட ஸ்கேல் என்ன அப்படின்றத நான் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். Okay. ஸோ அது ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இங்கே சின்னதாக தான் டேட்டா இருக்குது. ஆனால் ரியல் டைமில் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஏரியாவில் டேட்டா சைஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அப்போ அது இங்கே காலம்ஸும் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி காலம்ஸும் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு Okay, sir. பர்டிகுலர் டீட்டெயில்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி யூனிக் டேட்டாலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதோட அவுட்புட் அப்படின்னு ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் திங் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எனக்கு இங்கே வந்து எம்ப்ளாயி நம்பர் வேணும் இல்லையா? எம்ப்ளாயி நம்பர் பாருங்க, நான் இங்கே இருக்க இந்த எம்ப்ளாயி நம்பர் அப்படின்றத காப்பி பண்ணிட்டேன் அண்ட் பேஸ்ட் ஹியர். இப்போ இந்த பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயி நம்பருக்கு இந்த நம்பர், அவங்களோட நேம், இந்த எம்ப்ளாயி நம்பரோட நேம் யாரு, அவங்க எந்த பிஸ்னஸ் ஏரியாவில் இருக்காங்க, அவங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட், அவங்க என்ன ஸ்கேல் வந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நான் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் தட் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்னா வி லுக்கப். இப்போ வி லுக்கப் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஈக்குவல் டு வி லுக்கப் அப்படின்றது இதில் லூக்கப் வேல்யூ. ஸோ அப்போ லூக்கப் வேல்யூ சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இங்கே ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ தட் மீன்ஸ் இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் லூக்கப் வேல்யூ, செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் அரே, தேர்ட் ஒன் வந்து Column, index, காலம் இண்டெக்ஸ் நம்பர், ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா range. ரேஞ்ச் லூக்கப். அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லூக்கப் வேல்யூ அப்படின்றது, லூக்கப் வேல்யூன்றது எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் டேட்டாவோட ரிசல்ட் தான் வேணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த லூக்கப் வேல்யூன்றது வந்து இந்த செல் தான்.
in the cell, comma, and next one பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இதுக்கான ரிசல்ட் ஃபைண்ட் பண்ணணும். இந்த லூக்கப் வேல்யூக்கான ரிசல்ட் ஃபைண்ட் பண்ணணும். அப்ப எனக்கு இதுக்கான ரிசல்ட் எங்கேருந்து ஃபைண்ட் பண்ணணும்? எனக்கு இந்த டேபிள். ஸோ எனக்கு டேபிள் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா என்டையர் டேட்டா அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இன்க்ளூடிங் த ஹெட்டர் அண்ட் த டேட்டா. ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, அண்ட் கமா நெக்ஸ்ட் காலம் இண்டெக்ஸ் நம்பர். தட் மீன்ஸ் எனக்கு இந்த டேட்டா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. எனக்கு இதுதான் டேட்டா அப்படின்னா இந்த டேட்டால இந்த லூக்கப் வேல்யூ, அதாவது இந்த லூக்கப் வேல்யூ இதுதானே செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்டா. இந்த லூக்கப் வேல்யூ இந்த டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து எந்த காலத்துல இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் காலத்துல இருக்கா? லுக்கப் வேல்யூன்றது வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிருக்கிறது எல்லாமே தானே சார்? அப்ப எல்லாமே தானே? இல்ல ஓகே, see this, repeat from the first. Okay, so in VLOOKUP there is 4 arguments. In the first argument we select the lookup value. That means we need to find the result for this particular lookup value. Okay, and see this, after the selecting the first argument, and the second argument is that the table array. That means to find the result of this particular lookup value from which table. That means this is the table. Okay, so the table starts from, it's an A3 cell and ends in E12. E12. Okay, that means A is in a first column, B is in a second column, C is in a third column, D is in a fourth column, E is in a fifth column. Yeah. And the important thing, while we are using a VLOOKUP, the lookup value, it must be the first column of that table. Okay, that means the employee number is the first column in this table. Is right? Yes sir. In case while selecting the table, the chosen lookup value, it is not the first column of that table, you will not get the result. Okay. Okay, so this is an important point. The lookup value ன்றது டேபிள்ல ஃபர்ஸ்ட் காலமா இருக்கணும். Okay. Okay sir. And next, the third argument is column index number. That means in this table, for the particular lookup value, you need to get the result for which column. That means column number 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, for which column you need the result. So this is in a name, for you need the result of the name. So that means name இங்க எத்தனாவது காலத்துல இருக்கு இந்த டேபிள்ல? Second column. Second column. So you need to put the column number 2 and comma. Okay. And the fourth argument is range lookup. There's a 2 option in the range lookup. The one is approximate match and another one is exact match. Okay. So what is the difference between approximate and exact match? That means this is the lookup value. For this particular lookup value only you need the result. Okay, so that is called as an exact match. In case the particular lookup value is not in this table, any other related to this particular lookup value is there, you need to get the result for that. That means இங்க GCI 101K ன்னு இருக்கு இல்லையா, சேம் இதே நம்பர் இங்கே இருக்கு, GCI 101K ன்னு இருக்கு. சம்டைம்ஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுக்கான ரிசல்ட் வந்து இங்க இல்லாம இருக்கலாம். எய்தர் நேம் இல்ல பிசினஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்கேல் ஏதாவது இல்லாம இருக்கலாம். அப்ப என்ன பண்ண, உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட் மேட்ச் அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கான ஆன்சரை வந்து உங்களுக்கு எடுத்துட்டு வந்து தரும். இட் இஸ் கால்ட் அஸ் an approximate match. அதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ரைட் நோ எனக்கு இந்த ஃபீல்டுக்கு எனக்கு என்ன வேணும்னா, எனக்கு எக்ஸாக்ட் ரிசல்ட் தான் வேணும். ஓகே, எக்ஸாக்ட் ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது பாருங்க, எக்ஸாக்ட் ரிசல்ட்டுக்கு ஃபால்ஸ் அப்படின்றது. அப்போ ஃபால்ஸ் நீங்க மீன் பண்ணணும்னா 0.
and bracket close, enter. You get the result even. In the particular lookup value result வந்துச்சு இல்லையா? If I change the number, okay, GCI 103C, it gives the result Christopher. Okay. Likewise, the same lookup function you can put for the other columns also. ஆனா இங்க பாருங்க, நீங்க ரிப்போர்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது இங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க. ரிப்பீட்டட்லி இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்க ஒவ்வொரு வாட்டி எடிட் பண்ணிட்டு இருப்போமா? ஆமா சார். அப்போ ஒவ்வொரு வாட்டி எடிட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? நமக்கு டைம் ஜாஸ்தி ஆகும் இல்லையா? டைம் வேஸ்ட் ஆகும். அண்ட் ஒன்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு என்ன பண்ணணும்? அந்த ஃபங்க்ஷன் ஷுட் பி ரன். எல்லா இடத்துக்கும் சேம் அதே ஃபங்க்ஷன் தான் வரப்போகுது. ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் ஷுட் பி ரன். இதுக்கு நம்ம என்ன படிச்சோம் அந்த இடத்துல? we need to use absolute reference இல்லையா? ஆமா சார். right now the function is runs in relative reference. yes sir. இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் வந்து பக்கத்துல இருக்க செல்ஸ்க்கு நான் காப்பி பண்றேன்னா எனக்கு வந்து கண்டிப்பா ரிசல்ட் வந்து தப்பா தான் கிடைக்கும். ஆனா இங்க கரெக்டா கிடைக்குது. என்ன ரீசன் நான் சொல்றேன். இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் F2 கொடுக்குறேன். see here, எனக்கு இது வந்து lookup value. அதோட டேபிள் என்னது? இதுதான் அதோட டேபிள் அப்படின்ற ஷோ பண்ணுது. இப்போ இங்க பாருங்க, இதுக்கு நான் கொடுக்கும்போது F2 செக் ஹியர். இப்போ இந்த இடத்துல lookup value எதுவா இருக்கு? எந்த காலம் சார் கேக்குறீங்க? ஆக்சுவலி இந்த lookup VLOOKUPல lookup வேல்யூன்ற அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் இருக்கு இல்லையா? இட் இஸ் கால்ட் as a lookup value. அப்போ lookup value பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இந்த நேம் தான் இப்போ வந்து lookup value. ஓகே. ஓகே. So that means இந்த நேம் பாத்தீங்கன்னா based on this name it getting the result. So Christopher, அப்ப டேபிள் பாருங்க எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? நேம்ல இருந்து தான ஸ்டார்ட் ஆகுது. யா. So நேம்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. So that means இது ஃபர்ஸ்ட் காலம் and this is in a second column. Okay sir. And column index number 2ன்றனால செகண்ட் காலமோட ரிசல்ட் என்ன? பிசினஸ் ஏரியாவோடது கோயம்புத்தூர் அப்படின்ற ரிசல்ட் வந்து இங்க கிடைச்சிருக்கு. ஓகே சார். So ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து இட் மூவ்ஸ். அது எனக்கு வந்து என்ன ஆகுது? எனக்கு மூவ் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் செல்லுக்கு வரும்போது என்ன ஆகுது? ஆட்டோமேட்டிக்கலி எனக்கு வந்து அது மூவ் ஆயிடுச்சு அந்த இடத்துல. இங்க பாருங்க டேபிள் ஒரு வேல்யூவோட மட்டும் டைப் பண்ணிட்டு அப்புறம் பிடிச்ச டிராக் பண்ணா எல்லாத்துக்கும் வந்துருமா சார்? நார்மலி வந்துருச்சு. ஆனா இந்த ஸ்டெப் இட்ஸ் கரெக்டான்னு கேட்டீங்க, இட் இஸ் நாட் த ரைட் ஸ்டெப். பிகாஸ் இங்க பாருங்க, இங்க டேபிள் எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஆக்சுவலா டேட்டா இங்க தான் இருக்கு இல்லையா? பாதித்தை நம்ம செலக்ட் பண்ணிருக்கோம். எனக்கு வந்து டேட்டா எப்படி வேணும்? எனக்கு வந்து டேட்டான்றது பேஸ்ட் ஆன் திஸ் எம்ப்ளாயி நம்பரை பேஸ் பண்ணி தான் எனக்கு வந்து ரிசல்ட் வரணும். யா சார். A3ல இருந்து லைக் E12. ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இப்போ கிறிஸ்டோபர் கொடுத்துருக்கேன். சே ஹியர், இங்க HR சேல்ஸ், இங்கேயும் சேல்ஸ் இருக்கு, இங்கேயும் சேல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ரைட் நவ் ஐ கிவ் த வேல்யூ ஆஃப் 0 to K. ஓகே. It shows Felix. Okay, sales 35. Finance இருக்கு. ஓகே, கேரளா. ரைட் நம்ம இப்போ செக் பண்ணுங்க. இங்க GCI 102K இருக்கு இல்லையா? ஸோ இங்கே தான் அந்த டேட்டா இருக்கு இல்லையா? அந்த டேட்டா இங்க இருக்கு. அப்போ இதோட ரிசல்ட் என்னது? ஃபெலிக்ஸ் கேரளா சேல்ஸ் 30,000. ஆனா இங்க என்ன இருக்கு? ஃபெலிக்ஸ் கேரளான்னு இருக்கு. இங்க சேல்ஸ் ஈக்குவல் ஃபினான்ஸ் இருக்கு. சேல்ஸ் இல்ல. ஆமா. ஸோ பிகாஸ் என்ன ரீசன் பாருங்க. இப்போ ஐ சூஸ் திஸ் ஃபினான்ஸ். ஓகே, F2. ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு லூக்கப் வேல்யூ என்ன? கேரளா. ஸோ அப்போ கேரளா சும்மா பாருங்க, எனக்கு ஃபைன் பண்ணும்போது இதில் ஃபர்ஸ்ட் கேரளா எங்க இருக்கு? இங்கே தான் இருக்கு. It not looked in this employee number. It looks in the data business area Kerala. Yes. அப்ப என்ன ஆகுது? இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து தப்பான ரிசல்ட் போயிடுச்சு. and பாருங்க, இங்க கேரளா இருக்கு, இதுல என்ன இருக்கு? இங்க அமௌண்ட் 35,000 இருக்கு. சரியா? இங்க கேரளாவே இங்க ஃபினான்ஸே தப்பு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இங்க பாருங்க 45,000 வருது. இங்க என்ன இருக்கு? 35,000. அட்லீஸ்ட் அமௌண்ட் ஆவது கரெக்டா வந்திருக்கா? அதுக்கும் இந்த அமௌண்ட் வரல. எந்த அமௌண்ட் வந்திருக்கு? இந்த அமௌண்ட் வந்திருக்கு. ஆமா சார்.
ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸில் நம்ம வந்து ட்ராக் பண்ணோம்னா நமக்கு ரிசல்ட்ஸ் வந்து தப்பாக தான் கிடைக்கும். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இங்க என்ன பண்ணணும், அப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். அதாவது அப்படின்னா நேம் கொடுத்துட்டு நார்மலி இப்போ ட்ராக் பண்ணாம நேம் கொடுத்து என்டர் பண்ணா அந்த மாதிரி வருமா? நேம் கொடுத்துட்டா ஆமா, நம்ம டேட்டாஸ் நார்மலி என்டர் கொடுத்துட்டு பண்ணுவோம்ல சார். ஒவ்வொரு நேமா கொடுத்த டேட்டாஸ் கொடுத்து அது கொடுத்த டேட்டாஸ் ஆட் ஆகும். ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட். ஏன்னா எனக்கு வந்து இப்போ திரும்ப எனக்கு வந்து வேற ஏதாவது டேட்டா வேணும்னு வைங்களேன், திரும்ப நான் ஆமா. ஃபார்முலா உள்ள போயிட்டு எடிட் பண்ணணும். ஓகே சார், ஓகே சார். ஓகே, ஸோ அதனால இங்க பாருங்க, இப்போ இந்த ஸ்டெப் எப்படி யூஸ் பண்றேன்னா ஈக்குவல் டு வி லுக்அப். ஓகே, லுக்அப் வேல்யூன்றது எனக்கு இந்த செல். ஓகே, அண்ட் ஐ F4 freeze the option, freeze the particular cell, comma, and I choose the table entirely, and F4 I freeze the table also, comma. Now I need the result for the second column, so I select the column number 2, comma, and the range lookup, it's an exact result, so 0 bracket close, enter. Now I got the result. Name is correct Felix. Right now drag, இங்க எல்லாத்துலயுமே ஃபெலிக்ஸ் தான் இருக்கு. என்ன ரீசன்? ஏன்னா ஓல்டு டேட்டாஸ்ல ஃபெலிக்ஸ் இருக்கு. என்டர் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் என்டர் பண்ண டேட்டால ஃபெலிக்ஸ் இருக்கு. இங்க ஏன்னா இங்க காலம் நம்பர் இருக்கு இல்லையா, காலம் நம்பர் பாருங்க, இட் மென்ஷன்ட் as 2 and check in here also the column number is 2. இங்க பாருங்க, இங்க காலம் நம்பர் 2. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இது என்ன பண்றேன் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா, ஸோ இது வந்து 2 and 3 4 and 5. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு எடுத்துட்டேன், இந்த இடத்துல இந்த காலம் நம்பர் 2க்கு பதிலா இந்த செல்லை செலக்ட் பண்ணிட்டேன். What is the value in this particular cell? It is a 2. Okay, இப்போ எனக்கு இங்க வந்து ஃபெலிக்ஸ் கிடைக்குது. இப்போ நான் இதை ட்ராக் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது பாருங்க. For second column number, it gives the result Felix from the table. For the third column number, gives the result Kerala from the table. And fourth, it is in sales. And fifth, it gives the scale. Okay. ஆனா இங்க இந்த காலம் நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதை நான் வந்து இங்க இப்படி கொடுக்க முடியாது. ஒருவேளை எனக்கு வந்து இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரோ இந்த 3 இருந்துதான் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் செல்லுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், ஸோ இதுதான் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோனா, இதுக்கு மேல நான் எப்படி 1 2 3 கொடுப்பேன். சம்டைம் எனக்கு வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்டிங் கேட்டிருப்பேன் ரிசல்ட்ல, பிசினஸ் வந்து இங்க மாத்தி போட்டிருப்பேன். அப்ப கரெக்டா எனக்கு வந்து அப்படி யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா. அப்ப நான் என்ன பண்ணீங்கன்னா, ஸோ இது கரெக்டா தான் வந்திருக்கு, ஆனா எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி வந்து மேல நம்ம வந்து காலம் நம்பர் போட்டு கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா, இங்க பாருங்க, ஈக்குவல் டு வி லுக்அப். நம்ம மேட்ச் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? மேட்ச் ஃபங்க்ஷன் பார்த்துட்டுமா இல்லையா? இல்ல சார், மேட்ச் ஃபங்க்ஷன் எது பார்த்து. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஃபங்க்ஷன் என்னன்ற எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். see here, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் காலம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் காலம், செகண்ட் காலம், தேர்ட், ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் காலம் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி இதுதான் டேபிள் அப்படின்னா இதுல ஃபர்ஸ்ட் ரோ இது, இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ரோ, இது செகண்ட் ரோ, அண்ட் தேர்ட், ஃபோர்த், ஃபிஃப்த், சிக்ஸ்த், செவன்த், எயித், நைன்த், 10th ரோ. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ எனக்கு இங்க பாருங்க, மேட்ச் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் இட் ரிட்டர்ன்ஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் த பர்டிகுலர் செல். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க இருக்குல்ல இந்த டேட்டா, நான் இப்போ இதை வந்து இந்த டேட்டாவே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஈக்குவல் டு மேட்ச். ஓகே, மேட்ச்ல லூக்கப் வேல்யூன்றது இந்த செல்லை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன், கமா, அண்ட் லூக்கப் அரே. அப்போ லூக்கப் அரேன்றது இந்த ஹெட்டர்ஸை மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, I only choose this particular headers and F4
comma, and I need to get the exact result as 0, bracket close. Check here, it gives the result 1. That means நான் range என்ன select பண்ண இந்த range ன்னு select பண்ண இந்த particular rangeல இந்த employee numberன்றது it's in the first place, that means in the first column. Yes, sir. Okay, check here, I move this formula to, it gives the result 2 3 4 5. That means the name, check here, the lookup value is name and the range is from employee number to scale. That means in first position there is an employee number, second position it is in a name, so it returns the value, it's in the second column. Okay, Okay, sir. now we got the match how it runs. Yes, sir. Okay, ஹெட்டர் இதுல வந்து ஹெட்டர் சூஸ் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் இதுல நம்ம பண்ணல. ஆமா, அதாவது மேட்ச் ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஹெட்டர்னு கிடையாது, ஈவன் ரோ கூட நீங்க நம்பர் கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, ஈக்குவல் டு மேட்ச் லூக்கப் வேல்யூ, இப்போ பாருங்க இந்த செல் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, எம்ப்ளாயி நம்பர் எடுத்திருக்கேன். Okay, கமா, sir. and lookup arrayன்றது I start from here, the first employee number 2 and the last employee number, f comma 0, bracket close, enter. It gives the result 6. That means this is in the first row of the data, second row, third row, fourth row, fifth row, sixth row. See here, GCI 102K, GCI 102K, it's in the sixth row. Okay, it gives the position of the particular cell in the selected range. It may be a column, it may be a row. Okay, Yes, sir. so இப்போ என்ன பண்றேன்னா இந்த மேட்ச் ஃபங்க்ஷனை இந்த VLOOKUP கூட நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போறேன். அதாவது equal to VLOOKUP, lookup value in the cell F4, comma, table array, that means the entire table, F4, comma, in column index number I put the function match, bracket open, in lookup value I need to get the column number for the name in that table. Select the name as lookup value, comma, and lookup array, the header, only the header in the table, F4, comma, 0 for the exact result in the lookup match, in match, bracket close, comma, I need the exact result in the VLOOKUP. So 0, bracket close, enter. It gives the result as Felix. Now I drag the things to get the result. Felix, Kerala, sales 30,000. Like see here, there is a business area and department. If I change this header, take the second row and third row while I changing this header. Okay, so this is in a business area and this is in a department. See here, there are two business area. It gives the result in third row, Kerala and Kerala. What happened in the second row? Nothing is changed because it's only looking these particular numbers. Yes, sir. Okay, and I change here department. You get the result as sales. If I change the name as scale, you get the result of scale. Change the header in your name, you get the name at the last. So while you combining the VLOOKUP and match function, you can get the result in a dynamic way. It's clear now?
என்ன நிதிஷ் புரிஞ்சுதுங்களா அது? சார் என்னோட நெட்வொர்க் கட் ஆகுது, அதனால தான் நான் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். லாஸ்ட் நீங்க சொன்னது ஒரு 1 மினிட் கரெக்டாவே கேட்கல, எல்லாம் பிரேக் ஆயிடுச்சு. சரி, ஓகே. அதே ஸ்டெப்பை நான் இங்கே கீழே உங்களுக்கு இன்னைக்கு எக்ஸ்பிளைன் மழை பண்ணுறேன். வருது, அதனால இன்னைக்கு சிக்னல் கிடைக்கல சார். ஓகே, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். See here, நான் உங்களுக்கு திரும்ப இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். So first I created two drop down boxes. Okay, Yes, sir. that means first thing here, for the first drop down for the particular employee numbers, Okay, sir. I need the drop down in this cell. I select this cell, go to the data tab. In the data tab, data validation. From there, select the list and go to the source. In that source, select the employee numbers and OK. Now you got the drop down for the employee numbers. And the second drop down in this particular field for the headers. For this, select the cell where I need to get the drop down box. Go to the data tab. In the data tab, data validation. From the list, in source, select the names what you need to get in drop down. Okay. Now you get the drop down name, business area, department and scale. Okay. Okay. Now I need to check the scale of the particular employee number. For this, I write the formula equal to VLOOKUP. In lookup value, select the employee number, comma, table array. So this is my table, the entire data, comma, in column index number, I put the another function match, bracket open. In this match, I need to get the position of the particular header. Okay, so select the lookup value, comma, and I select the lookup array, the entire header from the left end to right end, comma, 0 to get the exact result in match, bracket close, and the column index number is completed, so comma, the fourth argument lookup range, I need the exact result, so 0, bracket close, enter. So 2D 102D is in here, so the scale is 35,000. You get the correct result. If I change the header in here, see here, business area, so check the business areas Delhi for the 102D. If I change this to department, sales department, the person. If I change the employee number 103C, 103C, where is 103C? 103C also in the sales, or I change the ID for some other one, 102, 102, finance, department is finance. I change the name, gives the result as Bala, and the name, scale, and the result is 45,000. Now it's clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
So in first, we see how to use the VLOOKUP, and after we insert a match function in VLOOKUP to get a dynamic result, and we Yes, sir. can use an array function in VLOOKUPs. That means the same header I copied. Once again I paste it down. Okay, I choose the drop down in here. I'm getting the same drop down in here. Okay, in here I use the, I change the header is like this, equal to VLOOKUP, lookup value, this is the employee number, comma, and table array, and this is the table array, comma. In column index number, I opened a curly bracket. See, right now I opened a curly bracket in the column index number. Okay. Okay. For writing a array function, we need to use the curly bracket. So what the purpose of using the array in VLOOKUP? That means I need to get the result for the entire cells. That means name, business area, department, and scale in a single shot. Okay. For this, first thing I selected the 4 columns. Okay, that means Yes. the name column, business area, department, and scale. And I write the function in the first column equal to VLOOKUP, bracket open, the lookup value is the employee number, comma, and the table array is the entire data, comma, and open curly bracket. See here, I need the result of second column, third, fourth, and fifth column. In the column index number, after the curly bracket is opened, I put the column number 2, comma, 3, comma, 4, comma, 5. Okay. So that is only 2, 3, 4, 5. And I close the curly bracket, comma, I need the exact result. So 0, bracket close, and don't give the enter button alone. While you using the array function, you need to hit the control shift enter button, okay, to get the output. So press control shift enter, you get the result at the same time for the 4 columns. You get the name, you get the business area, you get the department and scale. Okay, sir. So in this output, you place your pointer in any of the output cell. It shows the same formula for all the columns. Okay, I choose the, first I select the name. See here, it shows an open bracket in the earlier, before the colon, and at the end of the column, end of the function. While you entering the formula function, you didn't give any curly bracket in opening and closing. Okay, and how it gives in here? That means while executing the function, you press the control shift enter button, it converts the formula into an array function. So Okay, sir. that's why it shows in curly bracket. The same formula function, you check the other columns. See, there is nothing is changed. The same function is shows in the all the 4 columns. And there is another important thing in this array function. So this is not an array function and this is not an array function. If I delete the
data in here. That means this particular function or a data, it get erased. While in this array output, if I delete or edit, if I deleting, see here, it not accepts. If I deleting, it will not accept. Even I edit, it will not accept. Okay. If you want to delete or if you So, want to edit, you need to select the entire array. column. Okay, we can't delete the particular. Yeah. Yes. Okay. So you can use individually VLOOKUP function, or you can use the VLOOKUP function with the match function, or you can use VLOOKUP with array function. So VLOOKUP, V for vertical, it gives the result from the particular columns. And the next one, then a H lookup. H means horizontal lookup. So here is a data, name, points and grade. Okay. So each and every individual person, they scored points 4, 5, 0, 8, 9, 4, 6, 2 and 1. And there is a grade for the each points. That means for 0 it is nil. That means from 2 it gives the grade as an E, and from 4 it gives a grade as D and C, B and A. To allocate this grade to the reached points, see here there is a 0, 2, 4, 6, 8 and 10. But you check in here if there is a 4, 5, 0, 8, 9. That means the 5 is not in the particular area, and the 9 is not in this particular area, and 1 is not in this particular area. But we need to find the result for 5, 9 and also for 1. For this, we need to use the approximate match. In here, what we put in the last one in range lookup, exact result, exact match. So instead of exact, we going to apply in here approximate. Also, I need to get the result from this table from the row. The results are in the row. So I need to get the result from the row and it to apply it in here. So we're going to apply H lookup and lookup value, the points, comma, and the table array, and this is the table array, including the header, F4, comma, I freeze the particular table because I going to copy the formula to next below rows. So the table should not be shifted. So I freeze the particular table and comma, row index number. Row index number, there is only two row, first row and second row. The results are in the second row. So I'm going to put the row number 2 and comma, and range lookup, I need to get the result in approximate match. So I put 1. For approximate, I choose 1. Bracket close, enter. Check here, you get the result as D for 4. I'm going to copy the formula
to down. Okay, sir. Check here. For the point 1, it gives the result as nil. But I only marked 0 as nil. How it gets the nil for 1? That means from 0 to 1 it is nil. From Okay, 2 sir. to 3 it is E, and 4 to 5 it is D, D. 5 it gives the result as D, and 6 to 7 it's C, and 8 to 9 it's B, for the 9 it's B, and 10 and above it's A. Okay, sir. Okay. In case instead of I'm using the range lookup as an approximate, I choose the exact result. Okay, exact 0. Check here. What is the result? It gets not applicable as error Yeah, sir. because there is no value of 5, 9 and 1. Yeah, sir. So that's why you're getting this error. So once again, Yes. change the data to approximate match. Okay, you got the result right now. It's clear, H lookup. Yeah, sir. Okay. And there is a next thing, it is a dynamic lookup. Okay. So that means in previous we see there is only one table. From this particular table we need to get the result. But in dynamic lookup, see here, there are three tables. Table 1 and table 2 and table 3. So if I choose the employee number, it may be from the table 1 or 2 or from 3. It need to gives the result from the appropriate table. Okay. Yes. So this is the next step in the lookup concept. Okay. Before entering into this, you need to get clear in this. Okay. So I'm stopping right now and I will share the sheets for you. Just practice, and if there are any clarification doubts in this lookup calculations, just message me. Okay. Yeah, sure, sir. Okay. And also I Yes. share this video. Yes, sure, sir. Okay. Okay, Nitish. Thank you, sir. Thank you Thank very you. much. Yes. Bye.